Kupitia kwa wizara. Akiongea wakati wa kongamano la mashauriano la vijana kuhusu amani na usalama, waziri wa ulinzi Eugene Wamalwa alisema kuwa serikali inatekeleza juhudi kabambe kuhakikisha vijana zaidi wanahusika katika shughuli za kufanya maamuzi. Kwa hizi na taarifa nyingine, huu hapa mkusanyiko wa taarifa zetu kutoka magatuzi. Waziri wa ulinzi Eugene Wamalwa aliyehudhuria kongamano hilo alisema kuwa hatua kabambe zimetekelezwa nchini ili kuwajumuisha vijana katika shughuli za kufanya maamuzi kwa kuhakikisha wanachukuliwa kuwa wadau muhimu. As a government, we shall adopt and uphold resolutions from this summit to firm up ongoing peace and security initiatives in our region. And as my colleague has said, we undertake to ensure that whatever resolutions will be reached, as government, we will work with you towards realization of these resolutions that you make here today. Serikali ya kaunti ya Nakuru imehimizwa isitishe utoaji wa nafasi za kuwabeba na kuwashusha abiria wa magari ya uchukuzi wa umma kwenye kituo kipya cha mabasi. Mwakilishi wa wadi ya London Anthony Nzuki alisema wasiwasi umeubiliwa kuhusu alichokitaja kuwa kutolewa kwa nafasi kinyume cha sheria na kaunti hiyo, na kwamba wadau ya sekta ya uchukuzi hawakuhusishwa kwenye shughuli hiyo. Likinyanjui kuna mali ulitoa watu, na ulipowatoa ilikuwa ni kwa sababu ya COVID imeisha na watu wamerudi kwa biashara venye inafaa. Kama ni matatu saizi zinabeba capacity ambayo ilikuwa inafaa. Kwingineko, shule ya upili ya wasichana ya Mama Ngina imefungwa kwa muda usiojulikana baada ya wanafunzi kujaribu kuteketeza shule hiyo mapema leo asubuhi. Mkurugenzi wa elimu katika kaunti ya Mombasa, Peter Mangiri, alithibitisha kisa hicho akisema wanafunzi hao walijaribu kuteketeza ghala lakini moto ukazimwa kabla ya kusababisha uharibifu. Wakati huo huo, matumaini ya jamii ya Samburu yameimarika huku kilimo cha malisho ya mifugo kikianzishwa kwenye kipande cha ardhi cha ekari 14 katika eneo la Barsaloi, kaunti ndogo ya Samburu Kaskazini. Mpango huo ni ushirikiano baina ya shirika la Msalaba Mwekundu, shirika la USAID, serikali ya kaunti ya Samburu na shirika la FAO. Na waendeshaji bodaboda wanalalamikia kuhusu ongezeko la wizi wa pikipiki na kusema kuwa zaidi ya pikipiki 30 zimeripotiwa kuibiwa katika muda wa mwaka mmoja uliopita, swala ambalo limewafanya waendeshaji hao kutafuta mbinu mbadala za kulinda pikipiki zao. Kizaazaa kilizuka mjini Kitengela baada ya watu kadhaa kukusanyika kushuhudia kisa cha kushangaza ambapo pikipiki inayosemekana ilikuwa imeibwa juma lililopita kurejea na kuonekana ikijiendesha na kujiegesha kandoni mwa barabara. Niliona maajabu mengine yenye sijaiona. Pikipiki iko kwa udeo na iko juu, inabebea. Na hiyo nakwambia ukweli. Sasa wewe kama unapinga, mimi ndio niliona. Pikipiki iko juu. Mimi kufikisha customer kurudi hadi pikipiki ni ya wizi. Mwenye pikipiki hiyo anasemekana kuvamiwa na wateja aliokuwa amewabeba na kumnyang'anya pikipiki yake. Aliambiwa na customer mmoja asimame. Lakini penye walikuwa ilikuwa ni giza na ni kichaka, akakataa kusimama. Alipokataa kusimama akaangushwa na makastoma na ilikuwa kwa maji. Venye aliangushwa akafunikwa na sweta kwa uso. Venye alifunikwa yeye akakaa chini akaluzi fahamu, akakaa chini kama dakika 20. Kurudi to normal senses akapata ana pikipiki. Waendeshaji pikipiki katika eneo hilo wanawataka maafisa wa usalama kutekeleza juhudi zai za kuwalinda kutokana na wizi, kwani unawatatiza vijana wanaongangana kujitafutia riziki. Break kwanza. Naam, shukrani sana kwa kusalia nasi. Tunachukua mapumziko mafupi, lakini wewe usiende mbali. Kwenye mitandao yetu ya kijamii, kumbuka Facebook, Twitter na Instagram na YouTube, taarifa hizi zinaendelea. Hii ni Kurunzi Mashinani.
Log on to the KBC website at www.kbc.co.ke to get the latest breaking news, entertainment, sports, politics, lifestyle or business trends from Kenya and around the world. Never miss new episodes from your favorite TV shows, reruns and movies. Just stream online or watch live on your YouTube channel at KBC Channel 1 TV shows. For the day's biggest stories, trustworthy news and family entertainment, log on to KBC Channel 1. Watch what you want anytime, anywhere. Na shukrani sana kwa kusalia nasi, lakini kwa sasa moja kwa moja tunaelekea Harambee House hapa Nairobi, ambapo Waziri Profesa Margaret Kobia anazungumza. Kumbuka wanazindua mpango wa kuwatumia fedha wale wote walioathirika na kiangazi katika kaunti 23 nchini. Tumsikize. Stock offtake, water tracking, digging and repair of boreholes to caution and improve the livelihood of over 2.5 million Kenyans affected by the drought in 23 ASAL counties. In the month of October and November, the government has distributed about 90,000 bags of rice and 49,000 bags of beans and purchased around 8,000 hens of cattle for farmers for the ongoing commercial livestock offtake. In the current outlook from National Drought and Management Authority and the Kenya Meteorological Department indicate that the drought situation is expected to persist and the rainfall will be depressed. Yesterday, the Cabinet Secretary of Defense and the Cabinet Secretary of Public Service witnessed the signing of a project agreement between the Kenya Meat Commission and the Kenya Red Cross Society for implementation of the drought slaughter program. The program targets the 23 ASAL counties and it entails purchase and slaughter of about 76,000 livestock considered either weak and then for distribution as relief food to of about 766,000 households. The Kenya Red Cross Society, using its structures and a network of community-based volunteers, will assist in registration of targeted families and the timely payment of farmers and distribution of the relief meat. The program is expected to increase the purchasing power of the household of these communities and reduce the resource-based conflict in affected counties. I'm also pleased to announce the implementation of a policy shift of food distribution to cash transfer. So I'm pleased to announce that we have this morning launched an emergency relief cash transfer program in fulfillment of the government commitment to shift from food distribution to cash transfer. The cash transfer will be distributed through Safaricom M-Pesa platform to the identified and registered beneficiaries of 23 arid and semi-arid lands counties. The identification and the registration of the affected persons was spearheaded by the county steering groups and the leadership of the county commissioners, the relief committees, and the Red Cross Society. The identification and the criteria used indicated that households that have elderly persons, households with sick and severely disabled persons, malnourished children, single parents or child-headed households, and at the same time, those households are not receiving any other form of support or assistance either from government or other organizations.
The first cohort of 366,96 households identified for the emergency relief cash transfer program will each receive today and the rest of this week Kenya shillings 3,000, totaling to the payroll amount of 1.082, that is 1,082,088 shillings from today and the remaining of the week on a monthly basis until the rain situation improves. Cash transfers have proved as the most effective way to reach vulnerable persons in times of emergency. The benefits include receiving the assistance in real time, value for money, and the beneficiary has a choice of what they want to purchase. It also safeguards the dignity of the beneficiary and also stimulates economic growth in the local context. In conclusion, I wish to commend the Safaricom for waiving the transition fees for this first cohort of their commitment to ensure the system will be efficient so long as we continue utilizing it as a government. I also wish to appreciate the implementing ministries and agencies, including the National Treasury, the Ministry of Interior and National Coordination, Ministry of Defense, Ministry of ICT, Ministry of Water and Sanitation, and Ministry of Agriculture, and also including all other sagas. And I also remember to include Kenya Red Cross for continuing to work with the government in disaster management and especially humanitarian effort. Additionally, I thank our partners, including the UN agencies, the World Food Program, and other agencies for supporting government to deliver on its commitment, and on all our elected leaders, some of them present here, who come from pastoralist parliamentary group, for your continued support in collaboration in this direction. Allow me now to call the Member of Parliament, Honorable Kenan, to come and give his comment in agreement with the new effort. You have. Naam, ni taarifa ambayo inakujia moja kwa moja kutoka jumba la Harambee hapa Nairobi. Amekuwa ni waziri wa mipango maalum, jinsia na vijana, Profesa Margaret Kobe, akizungumza baada ya kuzindua mpango wa kuwatumia fedha jamii ama Wakenya walioathirika na kiangazi, ikitarajiwa kwamba kila Mkenya atakuwa anapokezwa takriban shilingi 3,000 kupitia simu. Na sasa tukiondoka hapa Nairobi, tunafululiza moja kwa moja hadi kaunti ya Mombasa, ambapo hii leo ni World Anti-Corruption Day na mwanasheria mkuu kwa sasa hivi anahutubia. Confident that these efforts will eventually deliver the full promise of a corrupt-free Kenya as envisaged by our Constitution. Ladies and gentlemen, today's theme invites us to be honest with ourselves and with each other. It is not a day for proverbial ostriches to bury their heads in the sand. It is not a day for paying mere lip service to the clarion call of made quite some progress in the war against corruption. It is still a challenge and a significant barrier against the realization of our shared aspirations as a nation. Therefore, as I have stated previously, the fight against nation, it is a just war. Every person in our nation and beyond should have to answer a simple question. Since the
Naam, mtazamaji, kunradhi zetu kutokana na hitilafu hiyo ya mitambo, lakini taarifa hiyo bila shaka ukikita hapo utakuwa unaipata katika taarifa zetu za hapo baadaye saa 7, saa 1 na hata saa 3. Kufikia hapo mimi sina la ziada, niruhusu nikuage. Umekuwa nami Zainab Said, katika lugha ya ishara amekuwa ni Lensa Odingo. Hadi wakati mwingine, Mola akijalia, nasema shukrani sana kwa muda wako. Kwa niaba ya wale wote walioshirikiana kuhakikisha kwamba taarifa hizi zinakujia katika njia iliyo shwari kabisa, ikiwemo maripota wenzangu, fundi wa mitambo, mwelekezi wangu na hata mhariri wangu hii leo, tunasema shukrani sana kwa muda wako. Maasalam.